ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa puso ya Afrika Borwa e baya kwa setlhoeng maitlamo a yone ya go tokafatsa matlole a lephata la boitekanelo gareng ga tse dingwe. There is no working relationship, let alone an endless one. You know, he had his working relationship, not the municipality. Komishene ya Madlanga e utlwile ka ga ditiragalo tse di gakgamatsang tse mookamedi wa EMPD Julius Mkhwanazi a di dirileng go thusa Ket Matlala. Mo go tsa metshameko, Ludi Jagare ga ne a tshameka metshameko e setseng ya di-box morago ga go bona karata e khibidu kgatlhanong le France. Mothoetso madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana, tla re diale. Kwa setlhoeng sa maano a puso ga dingwaga di le 3 tse di tlang ke maitlamo wa go tokafatsa matlole a lephata la boitekanelo, go godisa ikonomi, go fokotsa ditshenyegelo tsa go adima le go tlhama ditiro. Puso ya re rulaganya go fokotsa dikoloto le go oketsa lotseno. Puso e logalano la go tsepamisa maemo a matlole a yona, mme ikonomi le yona e a gola. Ikonomi ya selegae e solofetse go gola ka 1.2%, e leng kwelotlase go tswa go 1.4% e neng e bonetswe pele. Letseno la lekgetho le ile kwa godimo go nna diranta di le 19.3 billion ka ntlha ya seelo se se kwa godimo sa VAT le makgetho a dikgwebo. Tiriso ya madi e solofetse go nna 3.6% go tswa go diranta di le 2.6 trillion go ya go di le 2.9 trillion. Tlhaelo ya tekanyetsokabo ya ngwaga ono wa ditšhelete e solofetse go ngwatlega go nna diranta di le 8.2 billion ka ntlha ya tiragatso e matlafetseng ya lekgetho le ditshenyegelo tse di kwa tlase tsa dikadimo. Tona Godongwana a re madi a salang go tswa mo tekanyetsokabong a tla fokotsa sekoloto sa puso le ditshenyegelo tsa go duela ka iketlo. Our optimism is rooted in the progress we've made in keeping the promises we have set out. A promise to grow the economy faster, to strengthen public finances, and to improve life for all South Africans. 2 years ago, we committed to stabilizing public debt in the current year and then begin to reduce it. Despite a challenging environment of persistently low economic growth, we are on track to achieving this goal. Seelo se se totileng sa inflation se solofetse go ngwetliwa go nna 3%, mme go tla nna le peresente e lengwe e beetsweng thoko go ka samagana le maemo a tshoganyetso. Go solofetswe fa se tla rotloetsa seelo se se kwa tlase sa maemo a tlhwatlhwa godimo a botshelo le ditshenyegelo tsa dikadimo. Minister and I have agreed on an inflation target of 3%, and 3% is in line with our peers. It is something that the Treasury and the Reserve Bank have studied comprehensively for a period of time, and we had come to the point where we could make decisions. Puso e dumela gore maiteko a yona go tsepamisa matlole a netefatsa gore GDP ya tsepama, ebile ke sesupo sa gore e ikaeletse go tsepamisa matlole a yona. There's a number of issues that I think are really going to be quite positive for investors. The fact that we're going to see a primary budget surplus growing over the medium term, the fact that debt is likely to stabilize this year and come off in the next couple of years, a commitment to reining in expenditure, a much better use of the revenue overrun that we are expecting this time around. And so I think all of these factors, together with some positive momentum on reforms such as the
formal adoption of a lower inflation target is very good news for markets in general. Tekanyetsokabo ya 2025 ya betse setheo sa lekgetho SARS diranta di le 4 billion mme se tla ithusa go kgobokanya madi a sekoloto a balelwang go diranta di le dibilione di le 12 go fitlha go di le 15. Le fa go le jalo tshedimosetso ya lefapha la matlotlo ya dikgwedi di le 6 tsa ntlha tsa ngwaga ono wa ditšhelete e supa fa madi a kgobokantsweng a le kwa tlase ga a neng a fopholeditswe. Re sa le foo go ntse le maikutlo a farologaneng ka ga tekanyetsokabo ya bogareng ya tona ya matlotlo Inoko Dongwana. Makoko Kganetso a re puo eno e ne sa bue sepe ka ga khumanego le botlhokatiro mme ba e latofatsa ka gore ke poeletso ya merero e e fetileng e e reteletsweng ke go samagana le dikgwetlho tse di lebaneng mo Aforika Borwa. Le fa go ntse jalo makoko mangwe a puso e tshwaraganetsweng ba ineseditse pula. The cost of living, every single person you speak to talks about the rapid rise of prices. If you buy bread around the same time last year, you come back now, it has gone up much higher. So when we talk about containing inflation, it is essentially about maintaining a lower cost of living, which then helps with the poor to deal with those. So yes, the economic jargon is sometimes frustrating, but the substance of what the work is about, it is about that. Stabilizing, for instance, ESCOM for electricity provision is in the interest of everybody. The discussion is about, yes, you've dealt with load shedding, but what do you do about lowering the cost of electricity? Because that is what also affects poor people. Mo Afrika Borwa ga o leba budget ya gompieno e kaela gore bontsi ba ma Afrika Borwa ga bana kore ga o lebile gore dikoloto tsa puso di go godimo mo eleng gore re ka se re kgone re berekise madi a go sireletsa baagisane. Kabinete santsane le tona nka beretse madi a ra wa tsenya go mapolising go tlogela foo go a bontsha gore Afrika Borwa tshwantse tsenye madi mo go ageng ga infrastructure. So 1 trillion rand will go into that e ra ya mogela mo bohelong re tshwantse re etse re bereke ja o tlema ma Afrika Borwa gore feletse bonwenwe gonne ga o leba dipetlele tshwana le bo Tembisa jalo o ka tsenya madi mo boekelong o re budget ya health kie mara ga ona le corruption mo ga re kitla re etsa gore go nne le bookelo bo siame mo Afrika Borwa. We reject this new inflation targeting because we think that it's going to increase the cost of borrowing. And we know at the center of borrowing is the masses of our people. There's a repetition of what he said at the beginning of the year. There's no clear plan on how we're going to deal with unemployment, how are we going to deal with policing in South Africa, because we've got a serious problem of resources in the police, and how are we going to deal with issues of defense itself. It's quite extraordinary that in the entire medium-term budget policy statement that the minister has just read out, there was no mention of unemployment, which is the single biggest challenge that is confronting South Africa today. One would have expected that there would be measures to deal with the problem. There was not a single mention of poverty. There was not a single mention of inequality. There was not a single mention of the National Development Plan, whose targets are out of kilter and are not going to be met by 2030. Motho re tswella pele ka dikgang tsa rona. Independent School Association of Southern Africa e ikwetse go puso go tswelela go seka go fetola molao wa lekgetho. Kantoro ya matlotlo e seka go fetola lekgetho la badirisi le le ka amang dikolo tse di tlamelang ka ditirelo tsa go hirisa dithoto tsa tsona, mabentlele le tse dingwe. Go na le masinyego a ya magoletsa a gore diphetogo tse di tshitshintsweng mo molao wa VAT di kana di lebisa kwa goreng dikolo di le dintsi di ne le mathata a masisi a letseno le dikgwetlho mo tsamaisong. Ba na le seabe bangwe ba re gape seno se ka nna sa baka gore dituelelo tsa dithuto di ye kwa godimo thata. The impact is that it will increase fees for many member schools
And the difficulty with fee increases that increase too high is this: education inflation is always higher than national inflation. So really, it is important that this proposal not go through, because if this happens, school fees for parents will have to pay higher fees, and that is not what we want for those parents who are paying fees at public schools and for those parents who are paying fees at independent schools. Apart from the fact that it might raise the costs of the products and services being rendered and sold by the school, there's an administrative burden, there's a specialized knowledge arena. Go tsibusiwa gore seno se ka mathata matlole a dikolo. Mo letlhakoreng le lengwe ha ditshenyegelo tsa sekolo di feta tšhelete e tseneng, sekolo se tla kgona go claima ka lereo le leng go kopa ko SARS, and then e tla tlhabolla ditšhelete tsa sekolo. Ka letlhakore le lengwe ga ena e tlhabolla letlhakore la sekolo, ra go bona sekolo se tsena mo sekolotong se se kima sa gara lekgetho. Diphetogo tse di tshitshintsweng mo molaong wa VAT di ka nna tsa diragadiwa mo ngwageng o tlang fa kgwedi ya Ferikgong e tlhola letsatsi. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Go utlwa go le gontsi ka ga tekanyetsokabo eno, re buisana le morulaganyi wa rona wa dikgang tsa ikonomi mo SABC Tshepo Mongwai. Raitsho Madume wa amogetswe mo dikgang tsa rona tsa Setswana. Re Mongwai, motho e kete mogala wa gagwe ga wa tlhapa, mme le fa go ntse jalo re tswelela pele nte re leke gape re utlwe gore a re tla utlwana nna le ene. Re Mongwai, motho re tswelele pele ka dikgang tsa rona le fa go ntse jalo re tla bona gore ka gongwe re tla mo leka gape ebe re tla re boa re tswelela pele lene ka ga dikgang tseno tsa ikonomi. Komishene ya Madlanga e utlwile ka ga ditiragalo tse di gakgamatsang tse mookamedi wa EMPD Julius Mkhwanazi a di dirileng go netefatsa fa go atlanegisiwa tumalano ya setlamo sa ga Music Cat Matlala le mmasepala wa Ekurhuleni mo go se se tlhalositsweng e le go bipa. Mookamedi wa pele wa merero ya badiri Xolani Ncinza o ntse a rebola bosupi kwa komisheneng ya Madlanga. Dikgato tse di emisitsweng tse go begwang fa di ne di bipa ditselana tsa Mobrigadir Julius Mkhwanazi yo e leng motlhankedi wa EMPD wa nakwana yo o sekegilweng di feleleditse di senotse makoa mo maitekong a gagwe a go dira semmuso kamano e sa feleng ya tiro e Mkhwanazi a neng a na nayo le setlamo sa batho ba ba tlotliwang sa CAT VIP Protection. Se ke jaaka komishene e utlwile gore Mkhwanazi o ne a tlhagisa dintlha tse e seng boammaaruri tsa botsala jwa gagwe jwa tiro le setlamo seno jaaka sengwe sa EMPD le go kopakopanya tiro ya gagwe ya botlatsatona ga mmogo le tlhogo ya sepodisi ya nakwana. Firstly, there is no working relationship, let alone an endless one. He had his working relationship, not the municipality, not the EMPD. What became clear in terms of the investigation is that indeed there was some working relationship, but it's not a working relationship of the municipality with CAT VIP. It is not the working relationship of EMPD with CAT VIP. It is a working relationship that he has constructed, outside of regulatory framework, outside of the policies of the municipality, outside of legislation. He constructed that relationship. Ncinza o ne a tswelela go bua ka puso ya ga Mkhwanazi kwa EMPD e wa e tlhalosang jaaka e akaretsang ditiragalo tse di tshosang kwa lephateng leo tse di akaretsang polao mo kgetseng ya go lopa madi ka dikgoka e sa tsamayang sentle mo go le memorandum wa tumelano o neng o sireletsa setlamo sa CAT Protection Services. Komishene e boleletswe gore memorandum o wa tumelano magareng ga setlamo seo le EMPD ga wa latela dikgato tse di maleba ebile mmasepala o ne o kwadisitse dijanaga tsa setlamo sa ga Matlala mo leineng la ona mme di ne di sa dirisiwe ke mmasepala. You can't willy-nilly have such documents. You simply can't. Before you get to the point of generating a document of this nature, there should be a report
that speaks to the need that has been identified. Before you even get to the point of crafting a memorandum of agreement or a memorandum of understanding. O ne mo bopakeng jwa gagwe Ngciza a supa fa go atolosiwa ga go sekegiwa ga Mkhwanazi go ne ga baka gore a amogele mogala go tswa kwa motsamaising wa masepala ngaka Imogen Mashazi yo go begwang fa mo mantse le go mo bolelela gore Mkhwanazi a boele tirong. She was genuinely angry that there was even an attempt or even talk of extending the suspension of Mkhwanazi. Now, she indicated that, of course, she's going to call Xesheka to deal with this and tell Xesheka that Mkhwanazi must be back at work the very next day. At the end of the call, she instructed me to facilitate the return of Mkhwanazi to work. Dithetso di tla tswelela. Rakgwebo Stuart Scanik o tlhatlhetse kgetsi ya go senya leina le tsietso kgatlhanong le mookamedi wa lephata la botlhodi Dumisani Khumalo morago ga gore Khumalo a senole dipego tse di masisi kgatlhanong le Scanik fa re bola bosupi kwa komisheneng ya Madlanga beke e fitileng. Khumalo o begile gore Scanik ke mokgothusi wa dijanaga le go mo golaganya le digongwana tsa bosenyi. Once a person has infringed on my constitutional rights, particularly when you lie as a senior official, I think it's important and imperative for us as South Africans to utilize the criminal justice system. We can still deal with the merits of the matter in the Madlanga Commission. However, there is an urgency with the criminal offense that is committed, particularly because it's caused irreparable damage to myself and my family and my business. It's also put my family's lives in danger. It's put my life in danger by mere association and speculation linking me to a Big Five cartel and trying to say that I'm a serial hijacker. Matlo otlhe a lefatshe a tla bo a lebile Afrika Borwa ngwanatsele ono mme SABC jaaka mogasi wa semmuso wa kopano kgolo ya G20 2025 e go tlisetsa tiragalo eno ka tlhamalalo. Reetsa motsotso mongwe le mongwe mo diteišeneng tsa radio tsotlhe di le 18 tsa SABC. Bogela kgaso ka tlhamalalo mo dikanaleng tsa SABC News, SABC Lehae, SABC 1, 2 le 3. Golagana le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano ga mmogo le kanale e kgethegileng ya G20. G20 South Africa 2025 re go tlisetsa yona kwa ga Mothoetso re tswela pele. Loko ya Afrika Borwa Lut Dikgang o tlile go latlhegelwa ke metseletsele ya dikgakologo ya di-Springbok morago ga go newa karata e khibidu kgatlhanong le France. Dikgang o sekegilwe metshameko e le mene e akaretsang diteko kgatlhanong le Italy, Ireland le Wales. The big physical guys, so a physical contest, which is what we pride ourselves as well as South Africans. So we're very good on the weekend, but also they have players who can create moments of magic from the back, so it'll be a very good challenge on the weekend. Definitely in the breakdown, they put a lot of emphasis on slowing the ball down or going to steal the ball, so that will be a key focus for us. And then just whatever they throw at us, to not match it, but to overpower them with what we do. Mothoetso di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC Lehae ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.
ke leboga ke adimile ke le dumedise babogedi go gae a re lebelele maemo a bosa po segonjo fa re lebelela ko karolong ya Limpopo le Mpumalanga go tla nna le pula diperesente di le 30 lebelela gape bogare jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke maru le bophirima jwa naga bo tla nna le gone go apoga ka moso fa re lebelela gape mo karolong ya Limpopo Mpumalanga le Gauteng go tla nna le pula diperesente di le 60 go karolong ya Mahikeng go rala karolo ya Qabega fa re lebelela gape mo karolong ya Lebopo go tla nna le gone go nna le muwane le bophirima jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke muwane ba maemo a bosa ba nna le gone gore tsibusa ka melelo ya naga mo bokoni jwa naga le mo karolong ya bogare jwa naga fa re lebelela ko karolong ya Kapa le teng go tla nna le gone go nna le melelo ya naga re lebelele di-temperature tsa rona fa re lebelela Pretoria ka digata di le 18 go ya go di le 32 Johannesburg ka digata di le 17 go ya go di le 32 fa re lebelela Limpopo go tla nna le gone go nna le pula Mokopane ka digata di le 18 go ya go di le 33 Belabela le teng ka digata di le 17 go ya go di le 31 mo profenseng ya Mpumalanga le teng go tla nna le gone go nna le pula Carolina ka digata di le 14 go ya go di le 30 Middelburg ka digata di le 15 go ya go di le 28 KwaZulu Natal re lebelela gape Ulundi ka digata di le 16 go ya go di le 26 re lebelela ko Kokstad ka digata di le 10 go ya go di le 25 mo Thapameng province ya Eastern Cape e tla nna le gone go apoga re lebelela Qonce ka digata di le 13 go ya go di le 25 Makhanda ka digata di le 14 go ya go di le 23 mo Western Cape bophirima jwa province bo tla nna le gone go nna le tlhaboa letsatsi Beaufort West ka digata di le 17 go ya go di le 32 Cape Agulhas ka digata di le 18 go ya go di le 24 province ya Northern Cape le teng mo province go tla nna le gone go apoga Kuruman ka digata di le 17 go ya go di le 33 mo Thapameng Kimberley tla nna le gone go nna mogote ka digata di le 35 mo Thapameng Upington le yone tla nna le mogote o tseneletseng ka digata di le 38 mo Thapameng lebela province ya Free State le teng mo provinceng go lebega go itekanetse Wepener ka digata di le 15 go ya go di le 29 Bloemfontein ka digata di le 16 go ya go di le 31 lebela province ya Bokone bophirima go tla nna le gone go itekanela thata mo provinceng Ottosdal ka digata di le 16 go ya go di le 32 Tosca ka digata di le 19 go ya go di le 34 re lebela ko Taung le teng go tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 33 mo Thapameng mo gaetse maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang